Всем привет, вы находитесь на канале Zero Group Studio, меня зовут Дмитрий, и это мой первый first, так сказать, первый тренинг рейд, и первый босс у нас сегодня это Very Guardian. Пока никто не начинает, короче, зашел я в Discord, вот на такой вот канал, The Crossroads Inn. Записался в Bounty Board, тут есть ссылка. Ну, подал заявку, написал свой класс, там какой тир я, тир 0, конечно. Вот, и они тут уже набрали рейд, у них, по-моему, вторник и пятница, что ли, или суббота, проводятся тренировочные рейды. Вот. Ну, тут, у них был готовый склад, но один не смог поиграть, он написал, я не могу сегодня. Они искали ДПС, и я написал, я готов. Я готов, и, собственно, вот я так сюда и попал. Это, наверное, наш уже где-то, может быть, 10-я или 12-я попытка все-таки убить этого Very Guardian. Он меня просто уже законопатил своими телепортами. Я так и не вижу, как же он их кастует. Походу он поворачивается. В момент телепорта надо как раз доджить в этот момент. Это наш сквад-лидер тут. У него никнейм. Это рейнджер Силдармун. А сижу я в рейд-тренинг вот с такими вот ребятами. Дохумет у нас тут. Наш, так сказать, тренер. Отчитывает тут. Месмеру досталось, танку досталось. Ну, когда просто он показывает, объясняет, какие у вас есть скиллы и что надо делать. Ну, что ж, погнали. Следующий трай. Вообще, это мой первый заход, я уже говорил, поэтому чуда тут никакого не ждите, будет куча ошибок. Я фиг его знает. Я сейчас попытался почитать гайд. А чего вы все умерли? Ребята, мы только еще даже не начали, а вы уже умерли. Ладно, ГГ. Ну хорошо, хоть я не первый умер. Я считаю, это уже успех. Не, ну я не знаю, это может такой босс жесткий. Или они все такие. Не, такого еще не было вайпа, знаете, скоростного. Обычно первую фазу мы проходили. Ну тут пишут, пятая фаза самая жесткая. Типа там все вайпаются. А первые 4 это фигня. Ну, легче, чем пятая. Так, ладно. Давайте еще один трай. Я там не сбился, все нормально. Ну, чё. Блин, я А я весь поломанный, надо починиться. Ну, ладно. Наверное, ловушки надо сразу кидать, как вы думаете? Чего? Какой GG, ребята? Ладно, пойду починюсь, что ли. It's a trade secret. We don't really talk about it much, but... Так, подождите. Сейчас мы соберемся, как говорится, и попробуем хотя бы первую фазу пройти. Also, having one person repeatedly die to the same silly mistake can be very demoralizing for a squad. Так, ребята собрались, проснулись. Я понимаю, что уже довольно поздний вечер. Ну что, ловушки кидаем? Кидаем. Я уже смотрю, никто не умер. Надо сейчас самому не сдохнуть. Смотрим за стрелочкой босса. Наверное. А, вот он, но он пока не повернулся. А должен повернуться. Так, что-то кастует.
Это вот так он быстро поворачивается, нифига себе. Так это, по-моему, вообще нереально заметить. Ну, вроде нормально, нормально. Это первая фаза была такая. Теперь вот сейчас будут 3 моба резаться разного цвета. Вот если у нас голубой над головой, значит наш голубой. Бьем его. Надо в зеленый круг становиться. Он там тоже типа поддамаживает, но мои хилеры должны справляться с этим дамагом. Вот эти шарики летающие, они по им, по ходу дела, дамажат. Блин, ну что такое? Ну где... Ну... О, чувак лежит. Да, видите, кружки дамажат. Походу, сфера. Ну, проверю. А, нет. Ну ладно, не знаю. Еще не разобрался с механикой. Так, я кидаю ловушки. Блин, надо поджечь его. Что-то, по-моему, там обрадовался наш сквад-лидер. Мы сотворили невозможное. Ну, просто CC скиллы хорошо прожали. Видимо. Он заценил. Так, смотрим за стрелкой босса, да, наверное? Поднимаем, поднимаем. Не теряем, так сказать, павших бойцов. Да, резай. Wow, that didn't move. I pushed it and everything. Let's see if it didn't move. Поднимаем. Нормально, сейчас немножечко мы должны добраться-таки до следующей фазы. Вот вам немножко хилинга. Понял, видал, блин. Вот что значит с 3-й попытки. С 33-й. Ладно, сейчас тут теперь не умереть. Wow, that's a very lucky one. Okay, don't forget to try and not get hit by the blues. The little blue circles. Damage mitigation is probably the most important thing. It's a very important skill to learn, and it's something you might need when you eventually learn to tank. And CC. And please don't give me the whole, oh, but I don't want to learn to tank. О май гад, был, опять я телепортнулся. И хрен знает, куда я телепортнулся. Фу. Это было близко. Очень не хочется подводить всех. А я думал, только босс умеет телепортировать. I was thinking about it, like, should I do it or not? Okay, so ну ничего, меня пати спасла. Повезло. Так, ну что, кидаем ловушки. Блин, что, поднимем. Бежим. Да я бегу. Кто там dead first? Ничего страшного. Давайте без него попробуем. Чего? Почему мы можем писать GG? Давай до конца уже бейся, мэн. Okay, just don't let me press a button. Fantastic. Also, that's 10%, guys, so GG. So, ну ладно, ну это был неплохой трай, я считаю. My alligator, what can you tell me that you did a silly there? Что-то пошло не так. Ну, 5-я фаза жестко.
I know what you did. I'm not going to penalize you, I'm not going to be upset at you. I would like you to tell me what you did wrong there. Because if you don't know... I got too far from the group and tried to rush. But what was the reason that you were too far from the group? Is more the important thing. Yep. So, I know, but the problem wasn't you using staff 5. The problem was with which direction you were pointed in. So, let's say circle was the boss. You stood on a heart, and you used staff 5, so you got launched. You went all the way this way. If you'd been standing on top of the tag with me and the rest of the group, you'd press staff 5 and you'd go this way. Ну это понятно, понятно, что сердечки на голове бегут к красному гварду. Okay. You could also staff 5 going the opposite direction as well, and you would have probably been better off. Let's go. Так, все. You need to be aware of where you're going to end up as well. Tank. Sorry. Танк, танкуй. Ё-моё. Ну ничего, ничего, я сейчас вернусь, ребята. People sleeping, он говорит. Да я вообще не вижу, как он даже скилл кастует, если честно. Брю, как он говорит. О. Ну, не знаю, вроде нормально. Вообще он кастует этот брю скилл каждые 9 секунд. Там написано. Ну, телепортирующий, я имею в виду. Okay, we faced. There's no green, so you can just split up. У меня всегда синий над головой. Ну да. Okay, so there's going to be a green circle. Get into the green circle. Okay, guys, please. Надо встать в зеленый круг. Я встал. Okay. Strip those bins. Teleports. Oh great, I'm getting lagged now. Да, я бегу. Ничего страшного. Блин, ну. Okay. Someone got ported. Is someone using the cripple trap? Because that's not been Dragon Hunter in a while. I am. Okay, you use Sword of Justice now instead of that? Yeah, that was a mistake from my side. Okay. I'll fix that next time. Cool. Мой Dragon Hunter напарник юзает крипл ловушку. Он сказал, что да, это его ошибка. И склад-лидер посоветовал ему взять Sword of Justice. Thank you. We'll fix that. Короче, знаете, же здесь на самом неприятные там боссы, это долбаные телепорты. Okay, so we're going to be getting CC. Okay, good job. Alright, so just watch out, there's blues now. Okay, guys, please do not pull the Seekers. Не знаю, там не был сейчас. Замечание. Да ёптная. Ну я тут успею, наверное, прибежать. Okay, don't get worried. Чё, уже снес? Okay, people are still staying on top of the red for some reason. Like, as soon as you see the tank move, you want to be moving immediately as well. Get those reses, guys. You want to stay as much as possible. Ох, ни хрена себе он долбанул нас. Очень жестко.
Возможно, мы сейчас поднимемся. Tang, you want to just stay on one side. You don't want to move back and forward. Okay, CC, get those reses. Guys, okay, that CC was a bit slow. Watch your teleports. Now get the reses. 2 people are down. Let's get those reses, guys. Okay, never mind. One of them's gonna die. Один умер. Okay, so we're gonna get the phase and then we're gonna GG. Because this was horribly sloppy. Okay, and GG. Один умер, пишем GG. Вот это прикол. Охрененно, блин. Whatever it is, I I'm can't fixing remember. that right now. Yeah. You also want, if you're going to start your rotation, you want to start on that. So you start Sword of Justice, then your trap, then your rotation. Okay. And that's the way in which it goes. And then pretty much you always want to be using 2 Swords of Justice for every F1 is the approximate for it. Okay. Cool. Alright. I'm still learning this whole rotation thing. No worries. It's quite a nice rotation, and just as a relative heads up for it, learning your burst rotation is the most important part. The filler stuff isn't as important as learning that burst rotation, because most bosses that you want to run Dragon Hunter on, you will only be able to do that part, and that's it. Okay. Опять он там что-то Dragon Hunter сказал. Yeah, no, you stand by us. Watch your protectors. Чего? Я боюсь телепорта от этого мэна очень сильно. God damn it, none of my spirits are staying alive. Двоих телепортировал, видели? Вообще-то телепорт можно задоджить, или он так и так будет телепортировать? Мне вот это интересно. Ну, то вроде бы говорит, телепорт будет. Но что, надо доджить? А как он видит, я этого не могу понять. Stack to your side if you are red side, if you are not, stack on the other side, and just keep you healing. If you're full health, move. You don't want to be stealing healing from other people. Okay, move to the green. Good job. And throw out some lobby DPS. And CC. Very nice. Watch out, there's going to be teleports. Yeah, we want to get back to DPS. Спасибо, друг, ты сказал, что сейчас будет телепорт, я додж нажал. Я слышу слово телепорт, сразу же додж говорю. Don't forget to try and dodge the blues as much as possible. And CC. That is the blue circles, not the blue. Obviously, the blue teleports are something you want to dodge, but I'm talking about the blue circles in general. Because of the fact we only have one healer over here, it's a lot harder to keep you guys healthy with it. So you can't just face tank everything. Шарики, хорош, я сейчас умру тут, ребята, блин. Они просто хотят меня убить. And just remember, guys, you have your own heal skills as well. Check for teleports. Это сейчас был телепорт, да, по-моему, он кастанул? Уху-ху-ху-ху. Тяжко, когда ничего не знаешь, ничего не понимаешь, еще ворвался так случайно. Не запланировано. Ёперный театр. Ну я бегу. Stay stacked as best you can. Watch out for teleports. That's not watching out, that's just standing in them horribly. Господи. Ну хоть не я один. Я We got умер. one person who's just straight dead. Okay, people not respecting the teleport. Okay, and CC. If you use up all your CCs, res. Okay.
I'm also going to call a GG now as well. Getting the teleports down is a very, very important mechanic. I understand that people are like, they're frustrated possibly because it's like, oh my god, how is this mechanic so important? There are so many attacks in this game that follow a similar style as it that you'll come across, that getting this down will drastically help you in the future. There's so many things that's like, after 5 seconds this happens, or after 5 seconds this happens, or I'm going, or an AoE will spawn underneath you, yada yada yada. There are plenty of mechanics that positioning and awareness will save you from actually having to do any form of worrying about them apart from sidestepping. Hopefully this bug doesn't persist. If it does, we'll just have to screw around with it. Okay. Bunch of teleports. Вот эти маленькие кружки, это есть тот самый телепорт, вы хотите сказать? Который хрен разглядите, когда... Подождите. Если это эти маленькие кружки телепорт... Как их там можно вообще увидеть? Я извиняюсь. Я попробую. Guys, come on. I'm seeing someone dancing around behind me, and I'm the druid. Я вплотную прям приблизился, чтобы увидеть эти долбанные голубые кружки, которые меня телепортируют. Okay, we face and split up. Но я не увидел ни одного. Ладно. Hopefully this disappears. If not, this will be interesting. О, рано кинул. Ладно. Ёб твою налево! Господя! Ну, блин, ну нет! Нет! Я умираю! Я не умер. Слава богам. И снова я не умер. Удивительно. Да если бы они у меня были, эти хилинг-скиллы. I'm lagging like crazy here. Okay, that's unfortunate. I'm afraid I can't really do anything about that. I wish I could. Like, if Ну и рейды, блин. Очень Очень это жестко. I wish you could too. Everyone does. Они, правда, писали, ошибка одного может стоить всей команде просто. Рано. А можно тут с арены улететь, интересно. Oh, I just got really unlucky there. Nice. Я подальше отойду, чтобы меня телепортировал. Телепортнул там кого-то одного из моих. Не я один такой. Кто попадается под этот телепорт. Я бегу. Вот. Get those reses now. Wait to again if there's someone inside the blues to be rezzed, res them after. Someone interrupt on that seeker. I can't see nothing. I'm so sorry. Thank you so much. Come on, guys, res! That's the tank down. Jesus Christ! Поднимаю, блин. Без паники. Tank is down immediately again. О, теперь можно паниковать. CC. Watch out, there's gonna be blues soon. There they are. Да ё-моё, эти телепорты меня просто уже запарили. Да ё... А, ну всё. Okay. It seems like you've given up on trying to distort anything. I don't know, but every time I get red, it feels like I can cast it in time or something. Like I get hit by it. I don't know why. I think like my timing's right, but
I just can't get it through. Okay, I'm going to stop paying attention to blues now because you guys should be paying attention to that, and I'm going to pay attention to when the tank should distort. Okay? I'm going to call it around about a second early because I don't know what latency is like. Actually, are you on? No, you're not here yet. Okay, I'm going to check your latency. Oh, someone just left. Oh, I'm here. I'm here. Okay, so just as a quick check for my tank, I'm going to say now, and then you're going to jump. Okay, now. Okay, that's around about a second delay. Интересно. Okay. So I'll have to call it like a second earlier. No. Yeah, let's see how that goes. Yeah. Я представил, в реальной жизни он идет, слышит новый, сразу подпрыгивает, блин. Это же до какой степени нужно в рейды ходить, чтобы так натренировать реакцию. I'm back. Let's hope my connection is more stable that way. Let's hope. Sorry for the delay. It's fine. There are some people I know who wanted to get onto Gorseval, but if you can't kill VG, you don't deserve Gorseval. Yeah. Давайте еще парочку попыток. Я думаю, мы должны все-таки дожать, так сказать. Again, as I'll say is, VG is harder than Gorseval, VG is better to learn than Gorseval, and VG is better to get good at than Gorseval, because everything you do on VG is an easier version of what you get on Gorseval. Also, the ready check is up, so hit the party button or press P on your keyboard to bring it up, and then you can just say you're ready. Oh, thank you. Alright. Все, давай. Поехали. Teleports. And now we move to the second boss. Remember, try and stack on top of the heart marker and not on top of the tag. I know it's a little bit confusing, but the reason for this is... Я, понимаешь, не вижу, где босс кастует, блин, эти свои голубые кружки. А может, я просто не туда смотрю, не знаю. Three, two, one, now. А, чё нового? Я думал, надо додж делать. Как же я далеко, господи. Okay. We're about to phase. 3, 2, 1, now. There you go. Perfect. Не знаю, я тоже прыгнул на всякий случай. Okay, and now we phase, so we want to split up. Бред. Do you need another call out for it, or are you good? I hope I'm Ну ладно. Okay, I'll do one more for you, and then that'll be you. Кидаем ловушки. И зеленый круг становимся. Okay, so you want to stack up nice, and you want to keep DPS going. Get rid of his bins, please. Okay, and CC. Guys, yellow, stop blue balls. Blue balls hurt. Please stop. I know I'm an amazing healer, but don't make my life harder. Yes, I know that was facetious. Please take it as that. And CC. Это и был тот самый телепорт, да? Прям под ногами кастанул. Несколько маленьких кружков голубых. Голубые кружки, блин. Ладно. This is my favorite spot. It would be faster if we had two Blondies over there, but DPS classes, the DPS players decided to be lazy this time. Ну, у них, по идее, маленький рейндж. Всего лишь 3 кружка. That's not me trying to throw shade, it's just the truth. Having only one DPS class is Да, not good. Да, те самые вот эти 3 кружка, они и есть. 3, 2, 1, now. Прыжок, блин. There you go. И смотрим. А, вот, да, все, я их увидел. Все, блин, вот сейчас попрем. Я увидел эти зеленые, синие кружки долбаные. Для меня телепортируют вечно. You should have it on cooled. You should be off cooldown. Okay, game. Please, when I press a button, actually take me pressing the button. Так, тренер, ты не падай. Ууу, холи краб. CC. Хорошо, хоть не ГГ. Да все, по-моему, GG, блин, все упали. No, let's just GG this. That's 9 people who just died from that. А, ну все, да.
Ай, ну, по крайней мере, я теперь понял что-то, что меня телепортируют постоянно. Or I pressed it at the wrong time. Yeah, but then again, you shouldn't have. You shouldn't have been able to. Wait, are you running Mimic? Okay, that might be it. Хочу написать, знаете что? Sorry, I am from Russia and I don't know 80% того, что ты говоришь. Послушайте его реакцию. Или даже 90%. Нет, не, ну 80%, да, я не понимаю. Ну, мне кажется, даже так можно научиться. If you do the rotation correctly, gets you around about 150% quickness uptime on 10%, or something stupid. Like, it's really stupid how much quickness you produce. Все, все ready? Или он еще не кидал, да? А, не кидал еще. Pretty much. For the unfortunate thing, it's the same things that are happening. It's the same mistakes. Yeah, Phantasmal Disenchanter. Okay, I'll swap it. Yeah. And just for the record, the timing on this is pretty much the timing for every single attack in the game. Like, ну, давай, да, вот они, кружки, видите, эти маленькие? Вот они телепортируют, блин. И надо прям следить, чтобы он, когда он их кастует, надо тут же, блин, доджить. Но я ни хрен... Их очень сложно увидеть, блин. Вон они, вижу. Теперь вижу. По идее, он больше ничего такого-то и не делает. Вот они, ага. То есть просто тут стоим, его пинаем. Нас хилят. Вот они, кружки. Уворачиваемся. Снова приблизили, смотрим кружки. Это единственное, зачем надо следить, блин, походу. Кружки. Okay, I'm seeing people be miles away from the boss. Please be aware to stand on top of the boss as much as possible. Кружки. Okay, and we phased, and we split. Фух. Ну да, все. Это самое, видимо, важное, что надо было понять на первой фазе, это долбанные телепорты. А вот здесь надо просто встать в зеленый круг, по идее. И вот этих вот голубых маленьких шариков стараться уворачиваться. Кстати, да, он тоже эти голубые свои хреновины, вот они. Уворачиваемся. Он тоже их кастует. I don't care if you're sitting there going, but my rotation! Guess what? You being dead is not part of your rotation either. Aha, I made a funny joke, didn't I? I'm hilarious. Так, здесь просто уворачиваемся от этих шариков, просто уворачиваемся. Все понятно, там они убивают, если над вами голубой, это вот фигня, вы убиваете голубого гварда, если над вами красные. Значит, вы бежите в эту сторону, убиваете красного. Обычно вот они двое туда бегут. Одни и те же туда бегают. Это у нас два фаербранда. Так, Брюс. Брюс, это голубые кружки, он говорит, значит. Надо доджить. Опять не расслабляться, не засыпать. Вижу. Он их каждые 9 секунд кастует, эти свои голубые круги. Ну нет, по-моему, или даже почаще. Надо ловушки юзать, ё-моё. Смотрим. Ага. Что-то он сюда повернулся. Умер. А, не умер, нормально. Телепорт. Так. Продолжаем смотреть на эти голубые фиговины.
Ага, поворачиваемся. 3 3 маленьких кружка он кастует, прям под ногами практически у себя. О, а что ты кто-то умер, что ли? Ну, ребят, даете, блин. Я только в Рашу вошел, так сказать. Ох. Ладно. Сколько там уже видос идет? Ё-моё, 37 минут. Так, ладно, давайте я продолжу. Хотя ладно, я, пожалуй, буду продолжать запись. Просто сделаю таймлайн, где у нас наконец-то начинает получаться. Ну, у меня. Ну, и у нас. Вот. Потому что первые 30 минут что-то не особо нам тут фартило. Why are you apologizing? You're learning. You literally just said it. There's nothing to apologize for that. To quote one of the many great animes, wink, wink, nudge, nudge, hint, hint. Not very much of them. Being weak is not something to be ashamed of. Все, приготовились, Staying приготовились. weak is. Anybody gets that reference? Congratulations, you're a fucking weeb. I don't get it. God. Yeah. Так, что там танк танкует? Yeah, we're just gonna do this again. The boss was fun. We're gonna get blues. Да, додж надо кричать. Что ты Брюс кричит? Кричит додж. Это, блин, более понятно, мне кажется. Или нет? Да. Watch out for blues. And guess what? Watch out for blues. Видим, блин, мужик, видим. Оу, что-то да, может больно. Hey, another one. Guess what? А у меня энергии нету. Nice, like out. Nice. But I didn't get ported because I'm stacking correctly. Ты что пугаешь, блин, ё-моё, я уже додж нажал, думал, опять Брюс. Да мы даже так умеем. Let's go, вторая фаза. Ну, ничего так, да? Ничего так вроде получается. Ничего сложного, если понять механику. And you move into green, and the blues have just happened. So if you kill Blue Guardian really, really quickly, that'll be fantastic. Kill him. CC. Good job. Right, there's gonna be blues now. Спасибо, что сказал. Сейчас реально я мог пропустить эту хрень. Я забываю, что эти маленькие гварды тоже. Где? Не было вот эти блюзы. А вот сейчас есть. Ну, как они дали, как мы, как синхронно сделали додж. Ну, ничего так. Пошло дело. Это тир 0. Just a little FYI. Closer to the pillar or the other side? Yes, closer to the pillar. So you go on the opposite side of it, and you're going to have to deal with less. Alright, as before. 3, 2, 1, CC! Remember to be careful with your pools. Блин. Now get that res. Wait till after the blues go, and then res. Смотрим на эти голубые. Watch out for teleports. Отступаем. Ребята, у вас хпшки очень мало. Thank you for moving a little bit closer to the wall there, tank. Gives me more room with the reds. Okay, tank. Телепорт. Everybody, please move to the other side a lot faster. You need to move faster. You don't want to be standing on top of that AoE. GG. То есть, когда мы стоим вот на это, видите, появляется красная тут фигня, ария, Reactions from people are something you need to work on, but там смерть. moving off something that deals damage to you isn't something you should take that time to react to. You know the tank is going to move, so you should always be preempting when the tank is going to move. Because I'm seeing far too many people. А танк, по идее, должен оттащить что-то от этой красной зоны. And it's like, oh, if you had a little bit more health, you would have been fine, but no, you're dead. Or down. It's just a bad time. Надо срочно поискать гайды, если есть такие на русском языке. Текстовые гайды, не видео не надо. Use it.
Except on firebrands, because firebrands have an even more busted heal skill. Так, что, ловушки? They really like guardians. Says the druid main. I'm nothing, man. I'm a druid main. That's what I'm saying. Says the druid main, and it's like, but I'm a druid main. And even then, I think Chronomancer's busted right now. I'm sorry, I'm a support class that does 32,000 damage. О, вот это я телепорт. That is better than DPS classes back in the day. Okay, I really don't know what that was. Someone just decided to go running through Seekers. I don't know if you're trying to be hard or something, but it's not advisable. Seekers hurt. Okay, Dodge. А, по идее, можно просто назад отбежать, да, и все, и как бы там же рейндж-то небольшой, этого телепорта. Ну да. Просто назад отступить можно. Correctly, those wouldn't touch you. Okay, the res. Yes. And I just lagged out again. Fuck this game. Okay, nice split. Good job. Good job. Кидаем ловушки. That's a very bad green, unfortunately. Очень плохой грин. Циркл говорит нам. Смотрим на телепорты, чтобы не улететь отсюда. Ага. Remember, try and not get hit by blues. Another thing you can do is you can try and stand around the boss instead of standing in front of him, because his turning circle is quite large. So, and то вы знаете, я тут частенько вот отсюда перелетал вон туда вон. И красного бил, потом еще сюда успел возвращаться. Мне это, смотри, дед орёт, ты что там делаешь? На красном. As you see, all the seekers are always coming towards us, and you don't need to worry about them on your guys. Ta-da! There's another little optimization through the power of movement. That's a really good trick. Oh. Yeah, just for the record, movement is like the hardest mechanic in this game for people. Like, actually having to move and do stuff is near enough impossible for the average raider. But if you can do that, guess what? You're better than the average raider. Watch out for teleports. Телепорт, аккуратно. Раскидываем ловушки. And 3, 2, 1, CC. Oh, I'm so glad I got the Seeker's Way before someone decided to use their Dragon's Maw there. Oh boy. They'll disappear, don't worry about it. Так, телепорт. Вот сейчас, по идее, загорится вот эта красная область. А, голубая загорелась. So that means everyone else, we're going to be moving. Please be aware of that. Please watch out for Ага. Good job, and CC. CC, 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 CC. Okay, and stack up again, we're gonna get blues. Так, спасибо, and back in again. что сказал про блюз. Don't really worry about anything else, just get your DPS. Okay, and watch out for teleports. And we phase. Good job. Okay, so again, go to red if you're red, go to blue if you're blue. Fantastic. That was excellent. Very good job, guys. And that also showed our tank that yes, they only need to move once. Ты смотри, не перехвали, блин, нельзя перехваливать. Надо смотреть, сейчас опять сфейлимся. So we still have an extra 2% DPS to increase on top. Go to that green. А то good job. Смотрим на блю. Ага. Okay, good job. And now we want to just target this guy. And give him the CC. Remember, guys, we're going to be standing on a different side this time. And you always want to try and move with your druid as best you can, so you get all that lovely healing. Yeah. And now we're just going to wait here for a while because Red Guardian's taking some time. Alright, come here. 1, 2. Ну, здесь просто уворачиваемся от шариков. Just for the record, guys, it's actually better off standing beside me for this. Можно сказать, передышка. Это, наверное, будет последняя фаза. If people want to start throwing out the range CC, that'd be fantastic to give them a hand. But remember not to use all your CC because we've got the final phase coming. Also, don't forget to keep giving alacrity at this point. Okay, we're gonna get blues.
Я отбежал. And we're gonna be getting a CC soon. There's a CC. And tank move. Да Tank is down. We елки-моталки. need to quickly res them. Надо двигаться за ним. Okay, stack up, stack up, stack up, stack up. Get the healing going. I am very low. I'm probably gonna go down. No. Okay, get this res. One Okay, GG. That was just bad luck for you entirely, wasn't it? Yeah. Just a complete mistime screwed you into the end. Ну, я, честно говоря, не We знаю, did the final phase though, and every phase up to that was actually very well done. Quick check with my aid. I чего don't think там мы anybody упали really все? got ported. Панч, Magic Aura, I was Unstoppable talking Magic about for the first Spike. two phases. Oh yeah. for the That final first phase was atrocious. Like I got ported as well because I was like, oh crap, I got to rest the tank. one. Yeah, I hit the wrong button. Then I cancelled my own skill. That was stupid. So final phase, it's very important you want to be moving and standing on top of standing on top of the AoE doesn't deal a lot of damage, but it deals enough damage that if you're already taking other stuff, it's gonna kill you. So your best bet is to just not stand on it. Surprisingly, like how to not take damage? Not stand on the damage. Okay, so we just want to stack up. There's the teleports. Just stay, wait for the tank to come back. Please. But my war spirit just can't stay alive. Ой, ой, ой. Guys, please remember, the tank can only give quickness to a certain range. So if you're standing miles away behind even me, you're not getting quickness. Hint. Now we phase. Готово? Stay. Okay. If you're healed, move. If you're not healed, stay. There are only so many heals to go around. Not everybody can be fabulous for the ball. Oh man. That was a good joke. Yes, it was. It really was. Thank you. Someone appreciates me. Так, телепорт, аккуратнее. Just that our nose are wrecked. Готово? What does your heal Готово. skill do? Zero. If I'm healing, stay in the heal zone. The only thing Да you should ладно, do is ладно, у меня you should было move full out of the хп, heal zone. все было ок. We are moving. We are not moving. We are standing still. And I want to give might. А вот у меня наушники выпадают, это не Might ок. is 10 man. Healing is 5. Да иду. So be very aware that I'm doing this to give you might, not to give you healing. There's a difference. А, я понял, ты мне май даешь. Все, я I понял. am here for might. Healing is a bonus. Please. CC. Yeah, those reses. And get back on the bus. Watch out, there's going to be teleports soon. There they are. And back on the bus. And tank should move. Сразу переходим на голубую, я так понимаю. Потому что там будет красная справа, да, Ария. Okay, and CC. Very nice, guys. Watch out for teleport. And back on the boss and give it some DPS. Give it a good slapping. Да-да-да, сейчас тебе будет DPS. Watch out for teleports, and we're phased. Stay. Блин, Red телепорт, вот guys, это... go res them, please. Okay, let's get these reses on. Ну, сейчас, по идее, нормально, пока передышка. Good job, guys. Go to kill your thing.
Проморгал я телепорт, к сожалению. Get the res quickly. Don't forget you have a heal skill. Please use it. Юзай, хип. I can only heal 5 people. There are 8 of you. There are 8 of us over here. CC. Okay. And CC. О, бой, опять You телепорт. really need to stop getting ported, man. Okay, remember guys? We're gonna be over here this time. Ну, извините, я уж подустал, мы тут 3-й час, по-моему, сидим. Это я не с самого начала начал запись. You have heal skills. Please use them. You have alacrity. Please give. Thank you. Teleports. Но у нас лидер бодрячком еще. Не устал. Blues soon. And CC. And tank should move. So pretty much you always want to be moving, you never want to. It doesn't matter if you're not full health, you want to be over here with the group. And we're gonna get blues. Don't stand on the blues. And tank move. Танк, мув, тебе говорят. Guys, again, move, 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 move. Watch out, we're gonna get blues. Soon. Here they are. Prepare for CC. CC. Get the res. Tank is down. Tank should move. Танк двигает, танк двигает. Right, tank, you're gonna stack up here, and then you're gonna stack up on the other side. Right. Watch out for teleports. Again. Okay, get those reses. Давайте, там еще Децл прям остался. Come on, everybody should be alive. Let's go. Okay, watch out for teleports. Don't pull in the seekers right at the end. Уху! Офигеть. Ну, с Alright. горем пополам мы его убили. GG. There we go, you did it. And that was very nice. Everybody survived till the end. Fantastic. Teleports. Thank you Yeah, so teleports. much. Да, thank you, это точно, Why блин. are you thanking me? You Many guys got the thanks, kill. да, I я didn't даже do сказал нашему сквад-лидеру. Well, my heart is pounding so hard. С какой-то там 20-й, 30-й попытки мы все-таки его anything. This is the thing одолели. is, everyone was up, no one was dead. Why can I tell you to Ну, вы GG? знаете, если все делать, вот тут, походу, очень много от танка зависит в 5-й фазе. Он должен его The final phase отводить was the final phase с was дамажащих областей so that и вот is так the 2 гонять hour по mark, кругу. Сейчас танк сыграл норм, и поэтому его вроде как and we затащили. got a kill. Just to А grab. так самое страшное, тут телепорт Oh, Right on I'm time. happier than I и should. какой-то такой дэмэдж, прилетевший откуда не возьмись. Ну так, в целом, я бы не сказал, что это сложный босс. Когда знаешь механику. Alright, well, I'm going to be. Ничего first, такого. I'm going to say that's a 2 hour mark. and Ну, I'm мне gonna понравился, call знаете, it прям for training. I'm понравился. sorry we didn't get any further, but we did VG. О, моя VG первая is the hardest beginner boss we have. Legendary Insight. People weren't like, if I wanted to give a rating to it, right? So Hey, что doing такое? VG А, Trade Gate Decoration. is, in my opinion, the equivalent to doing an intermediate boss. Okay? Because I would actually see VG is as hard as the tier 1 stuff. Just with all the stuff and everybody having to do all this jazz and that stuff. So, congratulations, guys, you did it. It has a couple of things that can be improved. Again, DPS, obviously. There's, as a final note, there are 3 kind of big things you need to get right to show how successful a raider you're going to be. These are positioning, positioning, which includes movement and your stacking ability. CC, which is how quickly or slowly you can do it, and how much you know about a fight to preempt the CC. So, for example, you know there's always going to be a CC bar in the 2nd phase and in the 3rd phase, so you automatically are aware of that and should prepare for it accordingly. DPS is a given, because the more DPS you do, the actual easier the fights get. As always, this is why I don't let people use food. And finally, DPS is also in part due to positioning as well, because positioning yourself correctly gives you more boons and buffs. And also Мастере keeps your поинт health дают. higher. The higher your health is, the more skill eruption you get. So again, I'm calling the inch training. I will take around about 5 minutes to do any form of Q&A that people have. Be about bosses, it can be about trainings, it can be at the Discord. I'll try and answer it the best that I can. If you do not have any questions and you had a wonderful time, there is also an anonymous feedback form that you can give. Don't forget to give me or Telly some feedback if you wish. It is completely voluntary, again. But yeah, so that is the official end training. I'm sorry we couldn't go further, but limits are made to be broken.
But yeah, so any questions? Вот речь толкнул, да? Молодец. Что у меня за пачка-то была? Ну тут такие, смотрите, прокачанные чуваки. 328, 330. Okay, thanks everyone for joining. У меня 144, как вот у него. А, мы оба 144 СДХ. Actually, I would have one question about the raids in general. Say that now we did the Whale Guardian. Yep. And say I participated on the Saturday's beginning session as well. Я сейчас напишу. During that session, people wanted to do Whale Guardian again. Yes. If I've done it already this week, can I do it again on someone else's instance, or am I locked out for the week? No, you can. You won't get the rewards if you kill it. So, you know that box that you got with the 2 gold and all that jazz? Yeah. You're not going to get that again. Okay, but I can still participate in the... So, if you remember with the squad message... Yeah. So, I'll just quickly... Не буду. На будущее, знаете, на будущее лучше нет сам. Для прикола можно, конечно, но я думаю, это еще наш не последний, так сказать, рейд. Поэтому, ладно. Kind of pay attention are aware. Да и рофл так себе, знаете. If you've killed Vale Guardian and you open your personal instance, Vale Guardian is now dead. Okay? If you join a squad where someone has not killed Vale Guardian and they open their personal instance, Vale Guardian is alive. So you can do Vale Guardian as many times as you want, as long as someone has not killed him within a squad. However, if your machine is faster than theirs and you load your personal instance before them, it will be dead. Ладно, пожалуй, все, я буду заканчивать это видео моего first рейда. Обязательно залью его на свой канал, чтобы было, так сказать, на память мои, так сказать, начинания в этом деле в области рейдов. Главное понять основы, механику, что нужно делать, и, в принципе, этот босс, я думаю, что... Ну, на этом тире... Ну, я не знаю, тут какие-то есть критерии, точнее, тиры сложности, есть челлендж-мод, поэтому я вообще в этом деле полный новичок. Ну, буду потихонечку осваивать этот контент тоже, это считается high-end контентом игры. Боссов здесь много, поэтому будет чем заняться. Что ж, ладно. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. The way in which you can tell, like, really good CC is how many people precast a CC skill in the knowledge that the break bar is going to appear. So, for example, Guardian with Bane Signet. Bane Signet has a 1 second cast time, I think? Or is it 7.5? Okay, that was about 7.5. So that's going to be by 0.75 until the attack happens. So that's going to be around about a point, I think it's like a 0.6 cast time. Let's just quickly check. Okay, so yeah, it's a 0.75. Я ни разу не кастанул, по-моему, вообще этот Bane Signet. It'll be about 0.6, 0.56 cast time. So if you cast it half a second before the break bar appears, the effect on the break bar will be instantaneous instead of the boss sitting there doing damage and all that jazz. So that's one of the ways which you can do it. You can also do it with Moa Signet, for example, on Chronomancer and all that jazz. But yeah. Anything else? If not, I will take my leave. I have one question about the break bar, actually. Yes. Послушай. When you predict the break bar, is it when the boss raises his hand, or? Как я сюда попал? Не сюда. Вот я зашел в их Discord, Crossroads in. Он находится, ссылка находится на сайте snowcross.com. Это конкретно сайт, посвященный билдам, ну, рейдам. Тут и билды, и все на свете. И вот рейд-тренинг. Здесь есть 3, даже больше стало, 1, 2, 3, 4. Дискорд-каналы, где вас обучат, ну, как вот я, например, попал в пачку, так же и, собственно, на остальных вот этих вот гильдиях вы можете сделать то же самое. Я зашел сюда, Crossroads Sync, нажал Discord, присоединился к каналу. Вот он, собственно. Здесь я зашел в Bounty Board,
boom, you're gonna get CC. Нашел тут в закрепленных сообщениях ссылку. Вот, you can sign up for training rates. Нажал. Тут мы получаем форму. Ваш Guild Wars аккаунт, потом Discord аккаунт, ваш тир, я 0 поставил, потому что я еще не играл в рейды. И вторник, вот Saturday, по-моему, пятница, да? Ё-моё. Saturday. А, суббота. Вот, пятница, ой, вторник и суббота рейды. Бигинер босса. Нажал далее, там будет еще. Что-то они спросят там. И все. Но они вам напишут потом в Дискорде. Вот здесь они напишут. Ну, линканут, так сказать, ваш никнейм Дискорда и скажут, что собирается пачка. И будет типа что-то типа вот такого. SQ Join Away. Надо будет вставить в чат, а вы вступите в сквад. Заходите в Voice Channel. Вот. И, собственно говоря, телепортируйтесь в Lion Search. One more, please. This is again from coming from other Leave games Squad. having maybe slightly different mechanics. Телепортируйтесь в Lion Search. Здесь вот такой есть аэродром. Ну, отсюда вас уже автоматом заинвайтят в рейд. And I've been thinking because, well, I know I still have work to do on my damage loops and stuff, especially in this fight. Ну что ж, ладно, тогда все, заканчиваю. Всем счастливо. Tough time to see them. Oh yeah, no, yeah, definitely understand that. Yeah. So and break bars mentioned. I remember they keep coming, so I